in this video recording, we will talk about the topic string. So string, before starting the string, we have to get the concept of the list of the character array or the character array. So we have done, we have dealt with the array with integer and the floating point. But what will happen when we have the character? For example, if we print out an array like this in here, this one. So this is basically, we can make one the array of character. So here instead of integer, here we will have the character, and we are declaring a array with 3 elements. And here, as it is character, we can take 3 values: A, C. Okay. Now, if we want to print out for let us execute this code, and here we have the 3 values, right? So this is how we can declare the character. But if we have a character like 10 characters, so this is not a convenient way to write it down, right? So instead of doing it by using the character, we can use another concept, that is the string. So here we're going to talk about that string here. So string are the sequence of the character. It will a sequence of the character representing a piece of the text. So it is the programming language where using the character by using the double quotation. So string is mainly declared using the array of the character. So here you will see the declaration and the initialization. When we are declaring the character array, যেটা আমরা একটু আগে কোড ব্লকসে দেখালাম, যে ক্যারেক্টার অ্যারে কে আমরা কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে পারি, we have to define the type, we have to declare the type, then the name, then the size, then we have to use the single quotation, then comma, right? But we can represent it by using, as it is written in here, you see the but in the C, to represent the same text as string in C or C++, we can use the double quotation. So here in character memo, in the same name, instead of writing it with the second with curly braces and with the with single quotation, then everything we can write everything inside what? Inside a double quotation. But in this case, always remember, in this case, when we are using the double quotation, here you see we have the 5 elements. We have 5 elements, so we have given the size 5. So in the memory slot, there will be 5 elements, 5 characters. But whenever you are declaring it by using the double quotation, then when you have the 5 characters, then at least you have to make sure that you have to increase the size by 1. At least the size has to be 1 greater than the actual size of my string. String এ এখানে কয়টা এলিমেন্ট আছে? 5টা এলিমেন্টস, কিন্তু আমাদের এখানে কয়টা দিতে হবে? সাইজ দিতে হবে 6টা। কারণ কি? কারণ যখনই আমি ডাবল কোটেশন ইউজ করব, ডাবল কোটেশন মানে by default a 0, a /0, a null character will be added at the end of your string. So here one example. So you don't have to write down the void main void. So here just write down the integer main. Then if we take this example, so here you see we are having one example. So character quotient. So here you don't have to give the size. So you just declare it with the double quotation. Double quotation ekhane dilam. So then we have here another string with the hello. So here we have another string character first name. This is you are defining the size with 80. The size with 80 elements. Are you not listening to me? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Sir, I have a question. Yes, sir. আমি জিরো পার্টটা বুঝি না। হ্যাঁ, ওই যে জিরোটা কি, যখন আপনি ডাবল কোটেশন ইউজ করবেন, স্ট্রিং আকারে ইউজ করবেন, যখন স্ট্রিং আকারে ইউজ করব তখন এটা জিরো শেষে এই যে হ্যালোর পরে একটা মেমরি স্পেস আমার এক্সট্রা দিতে হবে, যেখানে একটা নাল ক্যারেক্টার অ্যাড হবে। Null character will tell this is the end of that string. Clear? So what if আমরা
এরকম করে করি যে আমি ক্যারেক্টার দিলাম, পরে আমরা ক্যারেক্টার ইনপুট করার সময় আমি 0 দিয়ে দিলাম, তখন কি আমার ক্যারেক্টার ইনপুটের এটা থেমে যাবে, স্ট্রিংটা থেমে যাবে? String means 0 means that is the end of the string. স্যার আমি যদি 0 টাইপ করি তাহলে কি হবে স্যার? Sorry, আর আমি যদি ইনপুট করার সময় আমি 0 টাইপ করি তাহলে কি হবে স্যার? I did not get you. স্যার ধরেন আমি একটা স্ট্রিং লিখছি, যেমন এদিকে স্ট্রিং এর এলিমেন্টস হচ্ছে যেমন হ্যালো, 0 যদি দেই তো This is not only the 0, this is the now you are using the /0 in here inside the double quotation. Right? You have the both the /0. But আমরা যদি cin আমরা যদি get line দিয়ে ইউজ করি, get line দিয়ে যদি ইনপুট নেই, then everything will be considered. Whatever you are typing, that will be taken as a single character. যে স্ল্যাশ এবং 0 প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে কাউন্ট হবে। কিন্তু এইখানে জাস্ট /0 বলতে কম্পাইলার এটা ধরে নেবে যে এইখানে এইটাই আমাদের শেষ, এই স্ট্রিংটা এখানেই থামবে। এটা যত বড় স্ট্রিং ই হোক, এখানে যেমন এখানে যদি হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর পরে যেমন এই এক্সাম্পলটা দেখেন, এখানে প্লিজ এন্টার দ্য ফার্স্ট নেম, প্লিজ এন্টার দ্য ফার্স্ট নেম, এইখানে কিন্তু প্লিজ এন্টার দ্য ফার্স্ট নেম এর পরে একটা /0 আপনার মেমরি ব্লকে অ্যাড হয়, /0, রাইট? সো এই কোডটা, আচ্ছা এই কোডটা আমি রান করি। হ্যাঁ, স্যার একটা ওপেন ব্র্যাকেট বেশি ইউজ করেছেন। কোথায় আমরা ব্র্যাকেট বেশি ইউজ করতেছি? 6th লাইনে, ইন্ট মেনের পরে একটা এক্সট্রা দেওয়া। ও 6th লাইনে স্যার। invalid operand times character 80, character first name 80, first name 80, first name. Can we write down in this way? No. So please enter your first name. So Fahad, hello Fahad will be printed out. এখন যদি ফাহাদ মুনির দিলে হবে না, ফাহাদ তাই হবে, কারণ আমরা এখানে গেট লাইন ইউজ করিনি, তাই না? জাস্ট নরমাল স্ট্রিং এর জন্য। আচ্ছা এখন আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন, প্লিজ এন্টার ইওর ফার্স্ট নেম, যদি আমি FA/0 দিয়ে দিই, তাই না? এটাই তো, /0 দিলে কি হবে? হ্যালো FA/0, তো /0টাও এখানে কাউন্ট হওয়া শুরু করবে। এটাকে স্ল্যাশ এবং 0 দুইটাকে আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে নেবে। ওকে, so this will be not this, it doesn't mean that it will stop immediately, it will stop in here. আচ্ছা এখন সরি, আমি এটা পুরোটাকে লিখি, ধরেন আমি পুরোটা নাম লিখি FA/0 ধরেন HAD, তাহলে আপনার কথা মতো HAD বাদ করার কথা, তাই না? যেহেতু মাঝখানে আমাদের /0 আছে, কিন্তু we are printing that /0 as well. Okay, that /0 doesn't mean that we are going to stop in here, so it means that /0 just last এ memory block এ /0 করে নিবে, so ওটা বলবে যে this is the end of the string, এই string এর একদম শেষে যে ডাবল কোটেশন যেখানে শেষ হবে, so শেষের আগে আমরা একটা /0 দেব memory block. Okay, so this এই ধরনের एग्जांपल আমরা করছি, ওই যে গেট লাইন দিয়েও করছি, কিভাবে ভ্যালু ইনপুট নিতে হয়। এখানে জাস্ট আমরা এটাকে কি দিয়ে করতেছি? আমরা এটাকে স্ট্রিং দিয়ে করতেছি, তাই না? we are doing it by using the string. So string এর input output, here you see যে এখানে যেটা হচ্ছে
just value input output এর জন্য বলা হয়েছে here there is an issue I will solve it. So it has been written in C++, sorry, in C, so we have the scanf, so that will be solved. It is scanf now, it is C out, it is C in হবে. আচ্ছা, next slide দেখি what we have in the next slide. String access input output, string এর input output কিভাবে নিব? Instead of asking of the first name only, you would like to have to ask for the whole name. পুরো নামটা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি, যেমন জন র্যাম্বো, কিন্তু আমাদের কি প্রিন্ট আউট হয়? জন প্রিন্ট আউট হয়। সো তখন আমরা কি, ওই যে আমরা প্রথম সেকেন্ড ক্লাসে আমরা গেট লাইন করছিলাম না, মনে পড়ে? সেই সেকেন্ড ক্লাসে আমরা গেট লাইন করছিলাম, তাই না? সেটার এখানে রিপিটেশন আসছে যে আমাদের পুরো নামটা প্রিন্ট আউট করার জন্য আমরা কি করব? Instead of seeing, we have to use the get line. Okay, so string handling function, instead of starting the string handling function, we will go through one more page of tutorials point for string tutorials point. So let us go through from here and get us some example. So a example আমরা পড়ছি, so character, so here you see whenever we are declaring it with the character, we can declare it like this. Okay, so এখন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আপনাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি। সো এইখানে আমাদের কিছু বিল্ট ইন ফাংশন, এই ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার হবে যখন আমরা ফাংশন করব। আমরা আবার আমাদের স্ট্রিং এ ব্যাক করব ফাংশনটা ক্লিয়ার করার পরে। জাস্ট এখন আমরা একটু কনসেপ্ট দিয়ে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের ভিডিও রেকর্ডিংটা হচ্ছে, তো আমরা একটু কনসেপ্ট দিব যে কিছু বিল্ট ইন ফাংশন থাকবে, হ্যাঁ, কিছু প্রিডিফাইন্ড ফাংশন থাকবে, এগুলাকে বলা হয় প্রিডিফাইন্ড ফাংশন। সো প্রিডিফাইন্ড ফাংশন ইউজ করে আমরা অনেক অপারেশন করতে পারি। সো এখানে দেখেন প্রিডিফাইন্ড ফাংশনগুলোর কাজ কি সেটা আমাদের আরো বেশি ক্লিয়ার হবে যখন আমরা ফাংশন চ্যাপ্টারটা শেষ করব। ওকে, সো দেখেন আমরা এই প্রবলেমটাতে দেখেন যে এখানে দেখেন, সরি, এখানে ফাংশন কিছু প্রিডিফাইন্ড ফাংশনের পারপাস দেয়া আছে, যেমন স্ট্রিং কপি। দুইটা স্ট্রিং যদি আমি কপি করতে চাই, কপি স্ট্রিং 2 ইনটু স্ট্রিং 1, স্ট্রিং 2 টা কপি হবে স্ট্রিং 1 এ। আবার স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন, কনক্যাটিনেশন কি? কনক্যাটিনেট স্ট্রিং 2 ইনটু স্ট্রিং 1, স্ট্রিং 2 স্ট্রিং 1 এর সাথে অ্যাড হবে স্ট্রিং লেন্থ s1। এটা আমাকে কি দিবে? এই প্রিডিফাইন্ড ফাংশনটা স্ট্রিং এর সাইজ কত সেটা আমাকে বলে দিবে। দেন স্ট্রিং কম্পারিজন, s1 আর s2 কম্পেয়ার করবে, যদি 0 রিটার্ন করবে কখন? যদি এই দুইটা স্ট্রিং সেম হয়। কিভাবে মাপবো? how we can measure the values whether two strings are same or not? We can do it by using the values of ASCII character. সেইগুলা দিয়ে আমি পেয়ে যাব কি দুইটা স্ট্রিং আমার সেম নাকি। আর যদি less than 0 কখন হবে? যখন আমার s1 is less than s2 হবে, greater than 0 হবে যখন s1 is greater than s2 হবে। স্ট্রিং দেন আচ্ছা, এই দুইটা আমরা একটু স্কিপ করব এখন। we are not going to go through this one because we haven't done the pointer yet. যখন পয়েন্টার করব তখন আমরা এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করব। এই দুইটার পারপাস বিল্ট ইন ফাংশন আমাদের এখন দেখা দরকার নেই। সো এই এক্সাম্পলটা আমরা ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করি এখান থেকে। একটা স্ট্রিং আরেকটা স্ট্রিং এর চেয়ে বড় মানে কি? মানে এটার যে আমরা ভিতরে সাইজটা দিয়েছি সেটা বড়? হ্যাঁ, আমি বলছি, যেমন এখানে দুটো স্ট্রিং আছে, স্ট্রিং 1 স্ট্রিং 2, রাইট? সো স্ট্রিং কপি হচ্ছে, স্ট্রিং কনক্যাটিনেশন হচ্ছে, লেন্থ হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা এখন এখানে কি স্ট্রিং কম্পারিজনটা দেয়া আছে না? স্ট্রিং কম্পারিজনটা দেয়া নেই। হোয়ার ইজ দ্য স্ট্রিং কম্পারিজন? স্ট্রিং কপি, here we have the string comparison. So string comparison টা আমরা দেখি, concatenation টা আছে। আচ্ছা, এই তিনটে একটু দেখে নিই আমরা। দুটো স্ট্রিং এখানে আছে আমাদের hello world, এখানে স্ট্রিং কপি হচ্ছে স্ট্রিং 3, স্ট্রিং 1 এ কপি হচ্ছে, মানে 3 টা কপি হয়ে যাচ্ছে 1 এ। তো এখানে আমাদের কি আছে দেখেন, তিনটা স্ট্রিং আমরা নিচ্ছি। character string 1, then hello, character string 2, then world, then we have another string 10, then we have the length variable. So string 3 string 1, so string 1 এর ভ্যালু যেটা সেটা আমাদের string 3 তে কপি হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি জাস্ট সেটাকে প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছি। তো সি আউট, এটা প্রিন্ট আউট করে আমাদের কি লিখতেছি? string 3 প্রিন্ট আউট করতেছি। string 3 প্রিন্ট আউট করলে কি হচ্ছে? যেহেতু কপি হয়ে যাচ্ছে সেহেতু আমাদের হ্যালোটা প্রিন্ট আউট হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? আর স্ট্রিং কনক্যাটিনেট কি? কনক্যাটিনেট হলো স্ট্রিং 2 তে স্ট্রিং 1 এর সাথে কনক্যাটিনেট হয়ে যাবে।
So that's why we have the hello world, which will be inside the string 1, because we are printing here only the string 1. তারপরে থার্ডটা কি আছে আমাদের? The third one we have the length. To get the length of the string, length string 1, this will give you the length. So length will give you the size of the string. Which one? String 1. String 1 মানে string 1 এই পুরোটার সাইজ যখন, তখন এই পুরোটার সাইজ মানে কতগুলা ব্লক নিচ্ছে। সাইজ বলতে আমাদের আজকে ভ্যালু না, মানে কতগুলা ব্লক নিচ্ছে সেটা আমরা বের করতে পারবো। আচ্ছা, এখন স্ট্রিং কনকেটিনেশনের পার্ট বা এগুলো আমরা বাদ দেই, forget about that part. কপি হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমরা কম্পারিজনটা করি, স্ট্রিং কম্পারিজন। কম্পারিজন যদি করি ধরেন, তো আমরা ডাইরেক্টলি আমরা সি আউট দিয়ে দিতে পারি, সি আউট স্ট্রিং কম্পারিজন। So what it will return, 1 string 2. Int set zero string 1. আচ্ছা, আমরা কি এখানে ভুল লিখছি কিছু? কম্পারিজন s1, ও আমরা তো ভুল হয়েছে এখানে। It was not supposed to be s1, it was supposed to be string 1, right? So string 1, string 2, right? এটা z ধরতে পারি অথবা ডাইরেক্টলি আমরা সি আউট এর ভিতর ধরতে পারি। এটা -1 কেন? -1 এটা কেন দিচ্ছে? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 দুইটা সাইজই কত? দুইটা সাইজই 5, তাই না? সো এটা আমাদের কিভাবে কাউন্ট হচ্ছে দেখি। সো এখানে কম্পেয়ার যখন করা হচ্ছে, এখন সো ইট ইজ -1 রিটার্ন করা হচ্ছে। সো -1 এর জন্য আমরা কি জানি? ইট উইল রিটার্ন আস -1 কখন -1 রিটার্ন করে বা লেস দ্যান 0 রিটার্ন করে if s1 is less than s2, রাইট? এখন s1 is less than s2, it will return us -1. এখন এই ভ্যালুগুলো আমরা কি করতে পারি? আপনারা ASCII ভ্যালুগুলো এগুলা অ্যাড করেন তো, what you get, h plus e plus l plus l plus o, এই প্রত্যেকটা ভ্যালু আমাকে যেটা দিবে সেটা অবশ্যই ওয়ার্ড এর ভ্যালু থেকে কম হবে, ছোট হবে। Can you do that please? আমি কি বুঝাইতে পারছি? স্যার কোশ্চেনটা ঠিক ASCII টেবিল থেকে h e l l o প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা ভ্যালু আছে না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। এগুলা করলে কেউ একটু দেখেন তো ASCII টেবিলে গিয়ে এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করে দেখেন তো এই হ্যালো বড় হয় নাকি ওয়ার্ড বড় হয়? প্রত্যেকটা h প্লাস e প্লাস l প্লাস l এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করলে কত হয় আর ওয়ার্ড এর ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করলে কত হয়? কেউ একটু দেখবেন প্লিজ। কেউ কি দেখতেছেন? ইজ देयर এনিওয়ান? আর সবাই বসে আছেন চুপচাপ? নো স্যার। একজন একটু দেখেন তো, ASCII টেবিল থেকে গিয়ে দেখেন তো হ্যালোর ভ্যালু কত আসে? হ্যালোর ভ্যালু কত আসে একটু বলবেন? h এর ভ্যালু কত? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ h? h এর ভ্যালু কত আমাকে একটু বলেন। h এর ভ্যালু কত? 72 72 প্লাস e এর ভ্যালু কত? 69 69 প্লাস l এর ভ্যালু, what is the value of l? l এর ভ্যালু কত? Don't you know the value of l? 108. স্যার 76 স্যার 76 76 স্যার। l এর ভ্যালু স্যার এল এর ভ্যালু স্যার ছোট হাতের এল তো 108.
না বড় হাতের হবে। সব ছোট হাতের, এইচ বড় হাতের এবং বাকিগুলো সব ছোট হাতের। ও Yes, আচ্ছা sir. সরি It's 108. স্যার E101 হবে। Sir, কোনটা? E100. E. 101 plus 108 108 plus plus 108. 111 wait, 111, right? তারপরে ওয়ার্ল্ড এর ভ্যালু কত কত? The value of world 87 87 plus 111 111. 111 plus 114 114 plus 108. 108 plus 100. 100। এখন হিসাব করে দেখেন তো কত আসে। স্যার একটা 440 আর 420 Sir, hello 500. হ্যালো 500 and word sir Word. 520 520 এটা কত? 500 and this one 520 520. 520. yes sir Which one is bigger? 520 sir. So based on this one, what we know, S1 is less than S2. So S2 borrow, S2 borrow, and string 2 ta borrow হচ্ছে string 2. Yes, sir. So that's why what we are getting -1. Okay, কিন্তু সাইজ বলতে যে আমরা যে নরমাল সাইজ, এটার কম্পেয়ারের সাইজ আর এই সাইজটা কিন্তু এক না। এখানে নরমালি আমরা যদি সাইজ মানে লেন্থ বের করতে চাই, length or size is not same, but length, both of them have the same length, right? But whenever we are comparing anything related to string or characters, we will always see the values from the ASCII table. Okay, so is it clear to you guys? Yes, sir. yes sir So now আমরা ওই predefined ফাংশন গুলো ইউজ করতে পারি, বা আমরা কি করতে পারি দেখেন এখানে we can define it in different ways. So আমি যেটা করি সবসময় এইভাবে করি। The standard C++ library provides a string class. We have another in C++, we have another way to write it down. We have a string class type. So that supports all the operation mentioned above. Additionally, much more functionality. Okay, so it is. So I will suggest you guys, instead of doing it by using this character, then define the string, then define the size. So I will suggest you to define it as a string. আমাদের character দরকারই নেই, character টাইপের কোনো দরকারই নেই। আমরা কি করব, আমাদের এখন নতুন টাইপ নিব, সেটা কি string. So এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, একটা লাইব্রেরি অ্যাড করতে হবে। As they are saying it that we have to add the library, the class, the string. So we have to add float string in here. So then you can just define it. You don't have to define the size. ওরকম ভাবে আমাদের ওই যে অ্যারের মতো এরকম ভাবে সাইজ ডিক্লেয়ার করার কোনো দরকার নেই, কোনো কিছু করা দরকার নেই। এখানে শুধু ভ্যারিয়েবলের মতো ডিক্লেয়ার করব, এটা আরো ইজি। এখানে আমাদের প্রিডিফাইন্ড ফাংশনও মাথায় রাখা দরকার নেই। দেখেন একই কাজ আমরা করব, যেমন ওইখানে কনক্যাটিনেশন ছিল, কপি ছিল, আমরা এখানে কি করব, নরমালি ভ্যারিয়েবলের মতো কাজ করব। যখন আমি স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করে দিব, এগুলো কিসের মতো কাজ করবে, ভ্যারিয়েবলের মতো কাজ করবে। সো string 1 hello, then string 2 word, then another string, we have string 3, then we have a length, then you see copy. আগে আমরা কপির জন্য কি করছিলাম, কপির জন্য আমরা স্ট্রিং কপি একটা আমরা ফাংশন ইউজ করছি না, আর এখানে আমাদের লাইব্রেরি ইউজ করতে হবে, যেহেতু আমরা প্রিডিফাইন্ড ফাংশন ইউজ করতেছি, আমাদের ইউজ করতে হবে সি স্ট্রিং, আর এখানে ইউজ করতে হবে যে নরমাল স্ট্রিং এর জন্য জাস্ট নরমাল include string. So this is more easier compared to this. Is it clear? So Sir, এখানে একটা question ছিল। so here copy string 1 into string 2.
সো এখানে স্ট্রিং 1 টা ভ্যারিয়েবল এর মতো, যে আমরা x = 2 x = 3 এরকম করতাম না, y = x, তার মানে x এর ভ্যালুটা y থেকে সেভ হতো, এইভাবে আমাদের ভ্যালুগুলো আপডেট হয়ে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। এটা কপি হচ্ছে, জাস্ট হোল্ড অন সেকেন্ড, এটা আমাদের কপি হচ্ছে, আর এটা আমাদের দুইটা স্ট্রিং কনক্যাটিনেট হচ্ছে, সেটা সেভ হচ্ছে আরেকটা স্ট্রিং এ, আরেকটা স্ট্রিং সাইজ। দেখেন ওয়ান ডিফারেন্স ইজ দ্যাট স্ট্রিং লেন্থ এর জন্য আমরা স্ট্রিং লেন্থ ইউজ করব প্রিডিফাইন্ড ফাংশন, আর সাইজের জন্য এখানে শুধু যেহেতু এটা অবজেক্ট আকারে, যেহেতু ক্লাসের কথা বলা হয়েছে, ইট উইল ওয়ার্ক লাইক অ্যান অবজেক্ট। সো স্ট্রিং 3 এর যদি আমি লেন্থ বের করতে চাই, সো স্ট্রিং 3 ডট সাইজ, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে টু রাইট ইট ডাউন। জি বলেন, কোশ্চেন বলেন। স্যার ওইখানে ইনক্লুড আইওস্ট্রিম প্লাস ইনক্লুড স্ট্রিং, এই দুটোর এগেইনস্টে যদি স্যার একটা ইউজ করি, লাইক স্যার ওই যে bit/std.c++.h, স্যার ওইটা যদি ইউজ করি তাহলে কোনো প্রবলেম হবে স্যার? না না না, কোনো প্রবলেম হবে না, there will be no issue. ওকে স্যার। All right, so that's all for today. So we are stopping our recording here. So we got the proper idea about the string,